Welcome to the Good Neighbor Project. I'm your host, David Hiron. This is a limited podcast series done in collaboration with Global Ministries of the Christian Church, Disciples of Christ, and the United Church of Christ. So why are you here? Why am I here? Why are we doing this? My hope is that I can take you behind the scenes so you can see the faces, hear the voices, and just join me along my trips across the region. I'll be speaking with church leadership, NGO directors. I'll be speaking with a lot of my friends in the civil society space, spanning from Argentina to Dominican Republic, Puerto Rico, and even some of my domestic friends here in the U.S. My hope is that I'm able to share stories that go unnoticed, stories that don't get any airtime, and bring them directly to you. But you'll notice that from video to video, from interview to interview, some of the audio and the video experience may change. I wanted to take out my iPhone. I wanted to hit record on these conversations I'm having, kind of bring you on this journey with me. I didn't want to overproduce this. I didn't want, what do they say, perfect to be the enemy of the good. The idea is that this year we'll come out with 5 episodes. This is episode number 1. So in a lot of ways, if you made it to this video, I want to applaud you. I want to congratulate you. And I want to thank you for being one of the first viewers, some of the first people who are engaging with this content. And I want to hear from you. I definitely want to hear from you. So what we'll do is we'll create an email distro where you can email your questions, your comments. And although I'm thinking about doing 5 of these videos, my hope is that we can end the year with a bonus episode. So maybe drop a 6th sometime in the Thanksgiving or Christmas time frame. I'll try to invite some of my friends, and maybe we can do your most frequently asked questions or comments, and we can kind of go through and answer some of those. The email address, we'll try to publicize that either right here, or in the show notes. But I want to hear from you. I want to get your questions, your comments, where you think we should go next. And I hope you enjoy the show. Episode 1 is with the director of Hogar Forjadores de Esperanza. I was in Puerto Rico in February for the annual convention of the Christian Church in Puerto Rico. They are historical partners, but in a lot of ways, they are future partners. We're thinking together what we can do to continue to invest in this historic relationship, and understanding that there are new voices, there are new methods of communication and ways to get our message out and to continue our stories. And as part of that ecosystem of what we support in Puerto Rico, Hogar Forjadores de Esperanza is a critical organization that's providing educational support, after-school care for many children. I was one of the beneficiaries of a program like this. I'm originally from Los Angeles, so I know just how important it is to have an adult mentor, an adult speak into your life. And so I hope that throughout this interview, you're able to get some texture, some flavor of the work they're doing, and that can prompt some ideas of how you can get involved. Before that, we'll have the opening, the closing segment, but I also want to provide some context, some commentary that hopefully, along with the video, could help provide a comprehensive picture of what the issues we're working on and the issues of the day. I can't leave this opening segment without saying, please comment, like, subscribe, hit the bell button, if you want to get to your feed as efficiently as possible. And your support, you're tuning in, you're sharing this digitally, word of mouth, is one of the ways where we can grow and share this content. Hope you enjoy the show. Thanks for tuning in. Okay, what we'll do now is go through 2 or 3 articles that I found related to the challenges in the schooling, educational system in Puerto Rico. I think this is gonna provide some context before listening to the interview. And what I tried to do is pick out 2 to 3 pieces that were drafted within 4 years, just because policy changes, administration priorities, different things could have different impacts. So I wanted to use the most recent data. I've highlighted a few sections throughout these pieces already, and we'll kind of focus on those just to give you some context to what the interview is going to be about. Okay, so this is a report drafted by Centro, sponsored by Hunter, the City University of New York, drafted by Chris Soto, and it provides a good snapshot. Here is an executive summary, key findings, consequences. And so before doing that, let's just hit some background. Immediately following the early 20th century saw drastic changes to Puerto Rico's educational system, including efforts to assimilate
students towards a U.S. education paradigm, including mandating English as a language of instruction. And I always asked myself, with Puerto Rico being a Spanish speaking territory, what were the expectations that they would be using English as, to conduct business in the classroom, banking, financial transactions, all of that. But this is a pretty good piece because it starts going into some of that. And so it says that there was a campaign initiated by the U.S. to assimilate Puerto Rican heritage, and this was done across many Native American industrial schools. So the purpose was to erase Puerto Rican identity and emphasize loyalty to the U.S. over local history and culture. And so in the second half of the 20th century, Congress passed ESEA and a few other reforms that finally included Puerto Rico and Washington, D.C. as recipients of elementary and secondary education support and education for all handicapped children. The report goes on to kind of mention a few interesting statistics. Here's one that I found particularly interesting is that the Puerto Rico education system ranks as the seventh largest public school jurisdiction in the United States. I feel like the seventh largest public school jurisdiction in the United States is pretty significant. And so it says 8 out of every 10 students in the system qualify for free or reduced price lunch, the highest in the country, indicator of significant challenges families face. Teachers are widely known to supply materials for their students, paint their classrooms, teach with outdated books or none at all. How does that happen? Or provide instruction under leaking ceilings due to deferred maintenance. And so this chart right here is really interesting because this table, because in the fall of 2014, public school enrollment was 410,950. We scoot all the way to 2024, it's nearly halved at 236,421. And so the report goes on to say that issues like migration have severely impacted the island, with folks migrating towards the continental USA. This ranks the bottom ranking of fourth grade math and high school graduation rate. And so I don't know about you, but fourth grade math was a breaking point for me. Like that's when I really knew, okay, I'm not a math person. I'm not getting this. So I think this is a very interesting table to be showing. And so national average fourth grade math score is 237. And so if we look, Puerto Rico is 52nd out of the 52nd with a score of 184. Now, that's significantly less than I would have thought. The national average of high school graduation is 87% nationally, 74% in Puerto Rico, which is also, it looks like it's the last. And then DC is 76%. Okay. Let's see. We'll move on. This is kind of what I was mentioning off the top. Natural disasters as Hurricane Irma and Maria in 2017, earthquakes in 2020. Yeah, I really have to feel for our younger generations who had to go through COVID and we're in school because um, that's not only are you missing on the educational piece, but you're missing out on the socialization piece. I learned a lot outside the classroom, even at school. Okay, so we'll kind of wrap up and go a little quickly here, but the rural and low income school program. And so this is trying to detail out the institutional discrimination that's occurring in the education system. And so Title V, Part B of the ESSA, it's known as a Rural and Local Income School Program, provides funding to improve student achievement for those students who are found in rural areas. And a key element of eligibility is that rural areas serving students is geographically isolated from or is distinct from an urban center that would have different needs. And so because Puerto Rico operates in a unitary educational system, rural areas are included within that urban center. And so this is disqualifying them from participating into this program. And they're estimating that 43,000 students, or roughly 20% of the system's student enrollment, live in rural areas and are being deprived of these millions of dollars of funding. We talked about the language barrier. I can imagine there's just breakdowns in bureaucratic communication between schools, representatives,
administrators, superintendents, and then representational discrimination. I live here in DC, and behind every license plate there's something that says something along the lines of taxation without representation, or maybe it's with representation. But anyways, I find it pretty interesting that in Puerto Rico it says, with over 3 million Puerto Ricans throughout the archipelago, equal representation in the U.S. Congress would equate to 4 U.S. congressmen and 2 U.S. senators. And so currently they have one non-voting member in the House of Reps called the resident commissioner, and no member in the U.S. Senate. So while funds are being distributed and there is an effort to increase parity at school, the arena to negotiate and to demand more for your citizens and your residents is being pretty much eliminated for Puerto Rico. And here's the last piece I'll highlight from this report. It says conservative estimates concluded that Puerto Rican schools were needing repairs of $11 billion. In the end, Puerto Rico received $2.35 billion from the U.S. federal government to repair hundreds of schools that were damaged or destroyed by earthquakes and the 2 storm aftermaths. So it contrasts Hurricane Katrina, which struck New Orleans in 2005. Over $2 billion allocated to repair the 110 schools that were severely damaged or destroyed. Very good. Okay, so we're kind of getting a snapshot of what's going on here. This NPR article from 2023 highlights much of what we already went through. It follows some stories of this child who is going through COVID, is going through the hurricanes, and having to miss so much of school. It says, schools shut again a year and a half after in-person schooling had finally resumed, this time for 2 weeks. So missing 2 weeks of school is no small thing, especially after missing other weeks due to other natural disasters. It says, okay, I thought this was pretty interesting too. It says in 2022, 36% of 4th graders and 26% of 8th graders in the states were considered proficient in math. By comparison, in Puerto Rico, so few students made the cut in either grade that percentages rounded to 0. So even in these brackets and categories, pretty much having a percentage rounded to 0 means that there's not a lot of proficiency in math and a lot of these key elements that compose an education. Okay, I thought this was very helpful too. It says, for years, Puerto Rico has faced billions of dollars of debt, corruption, and mismanagement in local government. And mass migration, we kind of hit on that earlier, has essentially halved the island's population in 15 years, from almost 550 in 2006 to 260 in 2021. Pretty stark. Okay, last piece. The Hill runs through a lot of the same things. I hope that you're able to tune in on this in your own time, but I really wanted to run through a few articles that were highlighting the main issues. I hope you enjoy the interview. Again, want to hear from you. Send your questions. Email will be in the show notes below. Hit like, comment, subscribe, hit that notification bell. We want to get to you wherever you're listening to this content. Kevin, cuéntame un poco sobre el Hogar Forjadores de Esperanza. Bueno, el Hogar Forjadores de Esperanza es una entidad sin fines de lucro que lleva 35 años de servicio. Los primeros 30 como un albergue de protección a menores víctimas de maltrato infantil, y los últimos 5 años dando servicios de prevención de maltrato infantil a lo que son niños y familias. Claro, yo comencé en el 2019 como cuidador, cuando éramos albergue, y eventualmente, ¿verdad?, fui ganando experiencia, ¿verdad?, dedicando tiempo, y gracias al Señor, pues, hoy pues, puedo dirigir, ¿verdad?, lo que es el centro. Qué bueno. ¿Tienes alguna memoria o algún recuerdo de quizás un chico o chica que ha pasado por el hogar? Tengo muchos, realmente. Cada uno de ellos pues deja una huella en el corazón de uno, y realmente pues a todos los recuerdos muy bien. Siempre he tenido la dicha de que algunos de ellos, por ejemplo, cuando éramos albergue, muchos de ellos todavía se comunican. Sí, llaman por teléfono o buscan la manera de conseguir el número por las redes sociales para... La mayoría ya cumplió la mayoría de edad, donde tienen más de 18 años, así que pues hemos logrado tener comunicación con muchos de ellos y ha sido algo bonito. Y con el concepto de ahora, pues realmente
haber visto muchos nenes que empezaron con nosotros en grados como segundo, tercero, ya están en intermedia, y verlos cómo se han desarrollado, cómo tienen más responsabilidad, algunos estudian ya solos. O sea, ver esa transformación de verdad ha sido bien positiva e impactante. Claro. Y cuéntame, ¿qué significa ser un niño en Puerto Rico? Ser un niño en Puerto Rico, ¿verdad? Es complejo. Significa muchas veces el tener que rogar para que unos servicios se puedan ofrecer, aun cuando tú tienes la necesidad, aun cuando ya tú vas con un diagnóstico y aún así pasas demasiado trabajo para que simplemente te puedan dar un acomodo razonable en la escuela, o para que las personas puedan entender que muchas veces el niño no hace las cosas por portarse mal o porque es un niño mal criado, sino más bien es porque tiene unas condiciones que le impiden, ¿verdad?, adaptarse al sistema al que nosotros como adultos ya estamos acostumbrados. Entonces, en lugar de nosotros buscar la manera de incluirlos y adaptarlos al sistema, lo que hacemos es rechazamos y los victimizamos mucho más de lo que ya son. Estamos aquí en la convención anual de la iglesia y se ha platicado mucho acerca del legado, ¿no?, a las diferentes generaciones. Hogar Forjadores de Esperanza trabaja con las edades, ¿qué dirías?, de 10 a 15 años. Sí, nosotros hemos logrado, ¿verdad?, crear de alguna manera una fórmula perfecta que nos ha ayudado a trabajar con niños de lo que son de 10 a 15 años, esos preadolescentes y esos adolescentes que están entrando en ese periodo, y unificarlos a ambos y de alguna manera crear un grupo que pueda sobrellevar lo complejo que es la adolescencia en el entorno en el que estamos. Y eso pues ha sido maravilloso, ¿verdad? Empezamos con aproximadamente 11 participantes en ese programa, que hoy día tiene 60 participantes, que muchos de los nenes ya han pasado, ya tienen 16, 17 años, y ha sido, ¿verdad?, un tema algo maravilloso también. Creo que mucha gente no se percata de que un servicio como esto no solamente beneficia a los muchachos, a los niños, pero también a sus padres. Claro. No, algunos tienen que trabajar hasta las 6 de la tarde, pero sé que ustedes están abiertos a las 6:30, ¿no? El apoyo no es solamente hacia la niñez, sino que desde la niñez impacta a un adulto que tiene menos estrés en su vida, un adulto que puede llegar a su casa y tener tiempo de calidad con sus hijos, un adulto que aprende en el proceso, ¿verdad? Porque tenemos muchos padres que están en ese proceso aprendiendo de sus propios hijos, y a la misma vez no solamente ayudamos en el área familiar, sino que en los componentes sociales también, porque la gran mayoría de los programas de nosotros se enfocan mucho en lo que son los valores. Entonces rescatamos de alguna manera esos valores que la sociedad, ¿verdad?, a veces dice, los valores se están perdiendo. No, pues estamos rescatándolos. Y lo estamos trabajando con nuestros niños y niñas que en algún momento, en algún futuro, ¿verdad?, van a alcanzar profesiones, van a alcanzar puestos y van a necesitar, ¿verdad?, llevar eso siempre consigo. E incluso también la iglesia, porque el evangelismo se trata de ayudar, y cuando nosotros ayudamos a estos niños y estos niños se dan cuenta del impacto que nosotros hemos hecho en su vida y lo replican para atrás, lo que estamos creando, ¿verdad?, es una fórmula que va a convertirse en un ciclo, y ellos van a poder seguir haciendo esto que hacemos. De hecho, muchos ya han expresado y se expresan y a veces dicen, yo quisiera trabajar aquí cuando sea grande, y yo les digo, yo quisiera que tú fueras el director cuando seas grande. O sea, y esa es mi meta, que algún día alguno de ellos pueda retomar, ¿verdad?, este proyecto, y que este proyecto pueda seguir como un ciclo para que ellos puedan seguir ayudando a otras generaciones. ¿Qué se ha significado pues el apoyo de las iglesias al trabajo que haces? El apoyo de las iglesias es crucial, ha sido, ¿verdad?, de gran bendición, porque nos permite el poder ampliar, ¿verdad?, nuestro impacto, y reconocer, ¿verdad?, o sea, las iglesias reconocen con ese apoyo que no solamente el servicio se da en el templo, sino que también hay comunidades que están en necesidad, y cada inversión que se hace, por ejemplo, en nuestro centro, es una inversión que impacta a cientos de niños, porque como te dije ahorita, estamos impactando fijos 112 niños, que son los que actualmente están entre los programas de asignaciones supervisadas y Club de la Esperanza. Pero a eso se suman los que llegan en verano, que aparte, y a eso se suman los que vienen durante el año, se van y luego regresan, o sea, porque tenemos muchos participantes que quizás no está todo el tiempo, pero recibe el servicio, o actividades que de momento hacemos una actividad para la comunidad abierta, por ejemplo en Navidad, que hicimos nuestro recorrido navideño,
y ahí se impactaron 60 personas, 60 niños, pero muchos de esos niños no son participantes de nuestros programas, así que venían de afuera a conocer también de los programas, a participar, a llevarse una experiencia familiar hermosa, así que impactamos mucho más de esos mismos 112 que les dije ahorita. Y me dijiste antes de venir que tenías que irte a las 2:30 porque tienes que ir a recoger a algunos niños. He platicado con diferentes líderes en la región y pues el cuidado de otros es agotador. Llegas a un punto donde necesitas refrescarte y a lo mejor cambiar la pila, ¿no? ¿Cómo mantienes ese autocuidado personal? ¿Cuáles perspectivas puedes ofrecer como guía a todos aquellos que están esforzándose en sus comunidades o apoyando a diferentes poblaciones vulnerables? Claro, siempre es drenante, en cierta manera, el cuidar a otros, como bien dijiste, pero la satisfacción que uno se lleva al final vale más que cualquier otra situación y muchas veces el orar y el entregarle todas tus cargas al Señor. Yo he aprendido desde joven que cuando uno le entrega sus problemas al Señor y dedica a trabajar en las situaciones que el Señor quiere que tú trabajes, Él se encarga de tus problemas personales. Entonces, Él va manejando y poniendo todo en orden mientras tú vas trabajando con las cosas que le pertenecen a Él. Así que eso ha sido, ¿verdad? Mi forma de trabajarlo. Y en adición, el yo poder hacer cosas distintas durante el día me mantiene siempre activo y no me da como que ese sedentarismo de bloquearme porque estoy en la computadora, por ejemplo, todo el día buscando programas, no, sino que tengo la oportunidad de, pues, salgo un rato, estoy con los nenes, comparto, luego superviso a los maestros, pero luego tengo esa oportunidad, por ejemplo, de recoger a esos estudiantes, eso salgo, me distraigo un poco, o sea, y se da esa dinámica, no siempre estás haciendo lo mismo, así que se llena uno, ¿verdad?, de diferentes cosas que son maravillosas. Excelente. Bueno, Ministerios Globales cumple sus 30 años en 2026. ¿Hay algún mensaje, algo que quisieras ofrecerle a nuestra gente para que lo escuchen directamente de ti, Claro, David? claro. Pues muy agradecido con Ministros Globales. Ministros Globales para nosotros ha sido maravilloso todos los años, ¿verdad? Ustedes entregan una aportación que sin duda alguna nos ayuda a poder fortalecer nuestro servicio, el apoyo en las oraciones también. O sea, de verdad que Ministros Globales es parte de nuestra familia, es parte de lo que hacemos aquí en Forjadores de Esperanza. Y en estos últimos años que ¿verdad? Desde que hicimos la transición hemos tenido más comunicación todavía, así que ha sido maravilloso el poder contar con ustedes y les agradezco y espero, ¿verdad?, poder seguir contando con ustedes por Y mucho para tiempo. nosotros también contar quizás que nuestra voluntaria Shalom Cobb pasó que un mes y medio Mes y aquí con medio, sí. ustedes y creo que fue una oportunidad muy linda de exponerla a la región y me gustaría explorar formas de continuar ese tipo de intercambio entre institución e iglesia en los Estados Unidos y Canadá. Bueno, Kevin, te lo agradezco y No. hasta la próxima. Igualmente, Chao. bendiciones.